Dicen que una reina puede gobernar un país, pero solo una logró gobernar su propio cuerpo. Y por eso intentaron borrarla de la historia. El pasillo está en silencio. Pero todos en el palacio de élite saben lo que pasa detrás de una puerta cerrada. Juana II de Navarra no es solo una reina, es un susurro vivo. En las tabernas, los hombres repiten la misma historia en voz baja, dicen que, en una sola noche, puede ligar al placer 48 veces. 48, un número que sueña más alenda que el cuerpo humano. Mientras Europa se arrodilla ante la Iglesia y habla de castidad y pecado. En este pequeño reino entre Castilla y Francia manda una mujer, que se niega a entregar su cuerpo a los dogmas. Se casó con Felipe de Evero porque la política lo mandaba. Tuvo herederos porque el reino lo necesitaba. Pero su deseo decidía guardarlo solo para ella, el escándalo nacerá en su cama. Pero la raíz está en otra parte, en una mujer que se niega a vivir con reglas escritas por hombres, que nunca sintieron su piel. Los cronistas la llamaron la insatiable. La Iglesia, una amenaza. Para el pueblo seguirá siendo nuestra reina. Y nadie sabe con certeza de dónde salía ese número maldito que la seguirá durante siglos. 48. Un día, una sola serpiente romperá el silencio. Y ese número empezará a vagar por toda Europa. Es de ser la insatiable. Una fue la niga que llamas bajo los ojos. Pregunta para atrapar al espectador. ¿Cómo nace una reina que un día hará temblar a toda Europa? Deste pequeña, Juana destaca en Navarra. No es la joven obediente que todos esperan en la corte. Habla cuando otros callan. Mira a los nobles directo a los ojos. Y nunca permite que alguien decida por ella sin escuchar su voz primero. Esa actitud, tan simple y tan peligrosa, empieza a crear su reputación. La muchacha difícil. Cuando sube al trono en 1328, con solo 27 ecos, ya es una mujer que nadie logra controlar. El matrimonio con Felipe de Evero es solo una obligación política. Ella cumple, pero no se entrega. Sabe que el cuerpo de una reina suele ser usado como moneda entre reinos. Pero decide que el suyo no lo será. El palacio de élite. Cantoras silenciosas y pasillos donde el eco muere, se convierte en su refugio secreto. Ali descubre una idea que para su época es casi una rebelión. Que el deseo de una mujer no es pecado, sino poder. Mientras otros reinos se pelean por tierras en mapas manchados de sangre. Juana descubre que su verdadera frontera está en su propia piel. Muy pronto, Juana no solo gobernará Navarra, también empezará a dirigir una corte invisible creada solo para su deseo. Dicen que en élite existía una corte oficial, y otra que solo despertaba cuando caía la noche. Que cree una reina cuando descubre que nadie puede controlarla. Después de entender que su cuerpo es su única frontera, Juana da el siguiente paso. En silencio, empieza a eleger a los hombres que formaron parte de su círculo más secreto. No busca amor, ni caricias románticas. Busca algo mucho más raro, discreción absoluta y una lealtad que no depende de cronas, sino de silencio. Los elegidos no son amantes comunes. Son piezas de un sistema que nadie verá en los libros. Uno es fuerte, otro paciente, otro inteligente, otro atento. Juana los observa como un general estudia a su ejercicio. Prueba, compara, decide. Nada ocurre por accidente. Sus noches se organizan con la misma precisión, con la que dirige su reino. Fuera. La Iglesia dicta reglas duras. Dentro, rige la ley de una sola persona, la reina. En esas habitaciones no hay crucifijos, pero sí velas suaves. Tales gruesas que apagan el sonido y perfumes traídos de tierras lejanas. Es mundo nocturno no existe en ningún documento oficial, pero es tan real como las murallas del palacio.
Y todos saben una cosa, si alguien habla, el reino arderá. Hasta que una sola mujer rompa el silencio. Una doncella llamada Inés, que ha visto demasiado y ya no puede dormir. Todo gran escándalo empieza igual, con una verdad susurrada en el oído equivocado. Pregunta para atrapar al espectador. ¿Qué pasa cuando alguien que lo ha visto todo ya no puede calar más? Durante más de 10 ecos, Inés serva Juana en silencio. No entra en las sesiones, pro está en todo lo demás, prepara las habitaciones, enciende las velas, perfuma el aire, cambia las sabanas en calientes. Vi rostros que llegan con nervios y salen sin poder caminar recto. Al principio siente simple curiosidad, luego miedo, y al final, una fascinación difícil de admitir. Pero la vida de Inés empieza a apagarse, enferma, tiembla. Y el peso de tantos secretos se vuelve insoportable. En su última noche pueden confesar. El cuarto está frío, apenas iluminado por una rendija. La doncella respira hondo. Y decide soltarlo todo. Habla de noches que empiezan con el amanecer y terminan cuando vuelve a salir el sol. De rondas interminables. De la resistencia imposible de la reina. Y al final, con la voz quebrada, dice el número que cambiará toda la historia. Padre. Fueron 48. En un solo día. 48. El sacerdote queda petrificado. No sabe si escacar eso es en pecado. O un descubrimiento. Pro escribe el número. Lo pasa a otro. Y otro más lo repite en voz baja. Hasta que es número liga Roma. Y deja de ser un rumor para convertirse en un problema. Hay visitas que llegan con flores. Y otras que llegan con silencio y en celo del papa. Que hace una reina cuando la Iglesia decide vigilar su cama. El número 48 ya no es un secreto. Vaya de boca en boca, de sacerdote en sacerdote. Hasta que liga Roma. Y Roma no deja pasar rumores así. En 1334, un legado papal partition Navarra. Es el cardinal Giovanni de Montefiore, un hombre famoso por no temblar ante nadie. Pro esta vez su misión es distinta. Descubrir que está haciendo exactamente la reina con su cuerpo. Su poder. Y su influencia. Juana lo recibe en la sala del trono. Todo está preparado para imponer respeto. Tapices altos, estandartes. La corona brillando bajo la luz. El cardinal habla de moral, de ejemplo, de pecados que pueden ruinar un reino. Juana escucha en silencio, sin miedo. Con esa sonrisa pequeña que nadie logra descifrar. Cuando por fin responde, no pide perdón. No se justifica. Solo lanza una pregunta que corta el aire, eminencia. Si Dios no quisiera que sintiéramos placer, ¿por qué nos dio la capacidad de sentirlo? La frase si como en golpe seco. El cardinal cita santos, pasajes, castidad. Juana lo deja hablar. Ella sabe la verdad. No tiene pruebas, no tiene testigos, no tiene nada sólido. Solo rumores. Y en número imposible. El cardinal se marcara sin poder condenarla. Pro deste es día. Juana siente algo nuevo. Europa entera la está observando. En una corte construida sobre el deseo. El verdadero peligro no era el pecado. Era el amor. Que ocurre cuando alguien confunde el cuerpo de una reina con una promesa. Después de la visita del cardinal, Juana sabe que debe ser más cuidadosa. Pro dentro de su círculo secreto ocurre algo que ni ella esperaba. Entre todos los hombres que la sirven, uno empieza a destacar, Martín de Lizarra, un joven noble que al principio fue elegido por su silencio y su disciplina. Martín cumple su papel, hasta que deja de cumplirlo. Poco a poco, comete el error que la reina más teme, se enamora. Empieza a hacer preguntas que nadie debe hacer. Quer saber quién estuvo antes que él, quién será llamado después. Pide tiempo, atención,
un lugar especial en un mundo donde tiene derecho a paternada. Para algunos en palacio, es casi un chiste. Pero Juana es una amenaza. El amor vuelve las personas impredecibles. Y en un sistema construido sobre secreto y control. Lo impredecible es peligroso. Muy peligroso. La decisión de la reina es fría y rápida. Ordena enviarlo a una finca en las montañas. La prohíbe volver. Ni al palacio, ni a ella, Prohibidas. Pro no deja de esperar. Mientras él se apaga en la distancia. Juana descubre algo mucho más serio. Su mayor enemigo no viene de Roma. Viene de su propio cuerpo. Hay un día en la vida de todo cuerpo en que el espejo deja de ser cómplice. Y se convierte en mensajero. Que hace una reina cuando su mayor poder empieza a apagarse. Después de la caída de Martín, el palacio vuelve la calma. Pero esa calma no dura. Los ecos pasan. Y Juana comienza a sentir algo que nunca había sentido límites. Ya no tiene 20, ya no tiene 30. Se acerca peligrosamente a los 50, una edad casi imposible para su tiempo. El famoso número 48, el número que la convirtió en leyenda y escándalo. Ahora sueña lejano. Casi irreal. Sus noches ya no terminan con la misma fuerza. Hay placer, sí. Pro mezclado con un cansancio profundo. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Navarra sigue pie. Juana sigue gobernando con precisión. Y el mundo, nada ha cambiado. Pro en sus aposentos, sí, las seasons se vuelven raras. La búsqueda de nuevos límites deja de ser un desafío. Y empieza a sentirse como un recuerdo que se deshace entre los dedos. Muchos creen que está volviendo a la fe. Que la reina insatiable se está arrepintiendo. Pero Juana lo sabe, no es religión. No es culpa. Es simple agotamiento. Ha explorado un territorio que ninguna mujer de su tiempo se atrevió a tocar. Ahora, cada encuentro se siente menos como una conquista. Y más como una despedida. Y cuando siente que el final se acerca. Juana toma una decisión fría y poderosa. Ordenar que arden sus propios secretos. Cuando un poderoso manda quemar papeles, nunca es por lo que está escrito, sino por lo que otros podrían hacer con ello. Que entenebrar una reina cuando sabe que su propia historia puede volverse en su contra. Tras sentir que su cuerpo ya no responde como antes. Juana comprende algo aún más duro. No podrá controlar su final. Pero sí puede intentar controlar su memoria. Por eso, en los últimos meses de su vida, da una orden silenciosa y peligrosa. Ordena quemar cartas, diarios, notas privadas. Todo lo que pueda revelar la verdad de sus noches. Sus límites y sus obsesiones. Las lamas devoran páginas donde se mezclan decisiones políticas. Confessions secretas y pensamientos que nadie jamás debía leer. Pro ningún fuego es perfecto. Algunos sirvientes esconden fragmentos entre sus ropas. Algunos cronistas copian párrafos a escondidas, temblando mientras escriben. Un pedazo de carta aquí. Un testimonio ala. Una frase suelta que sobrevive porque alguien tuvo miedo. O curiosidad. Cuando Juana muere en 1349, los documentos oficiales la describen como una reina justa y piadosa, pro en tabernas, en corredores oscuros y en menos de estudiosos curiosos. Circulan pedazos de otra historia, una historia demasiado intensa para ser inventada, y demasiado peligrosa para contarse en voz alta. Con esos restos incompletos, el mundo no construirá solo una biografía, construirá un mito, el de la reina capaz de alcanzar 48 clímax en un solo día. Cada época fabrica su propia Juana, siguen lo que más tem o lo que más desea, que revela la historia de Juana. Sobre ella, o sobre nosotros mismos, los fragmentos que sobrevivieron al fuego no contaron toda la verdad.
Pro contaran lo sufficient para que la lenda empezara a crecer sola. Con los siglos, Juana II Navarra deja de ser una mujer real. Y se convirtió en un espejo en el que cada generación vio lo que quiso ver. Para los moralistas, fue la prueba de cómo el deseo podía destruir un reino. Una pecadora perfecta para sus sermones. Algunos incluso la pintaron como un demonio disfrazado de reina. Otros, más prudentes, intentaron suavizarla. Dicen que el número 48 era una exageración. Un símbolo inventado para escandalizar. Pro en el siglo XXI. La historia se complica aún más. Algunas feministas la ven como una precursora incómoda. Una mujer que reclamó su cuerpo en una época que ni siquiera reconoce el placer femenino. Pero otras recuerdan un punto importante. El poder nunca es simple. Que quizá los hombres de su círculo no podían decir no. Que la libertad de una reina podía ser también la prisión de otros. Historiadores discuten si las fuentes fueron hostiles. Si la Iglesia exageró todo para castigar la autonomía de una mujer demasiado fuerte. Pero incluso cuando intentan desmentir su mito, terminan atrapados dentro de él. Y surge la pregunta más incómoda. Una pregunta que ya no habla de Juana, sino de nosotros. Creemos que miramos la vida de Juana como si fuera un cuadro llano. Pero en realidad, es un espejo apuntando directo en nosotros. Porque una reina muerta hace siglos todavía te incomoda. O te atrae. La historia de Juana II nunca fue solo sex ni números increíbles. Fue una elección. La decisión de vivir según sus propias reglas. Aunque esas reglas rompieron todo lo que su época consideraba sagrado. Ella sabía que la Iglesia la veía ardiendo en el infierno. Sabía que sus enemigos la querían humillada. Sabía que su nombre sería un escándalo eterno. Aun así, no pedía perdón. No lora ante un confesor. No buscó absolución. Cerró los ojos y deja un reino estable. Y una leyenda que siglos después todavía provoca susurros. Y ahora tal, aquí, escuchando su historia. Sientes algo. Tal vez indignación. Tal vez curiosidad. Tal vez miedo. Porque, en el fondo, la pregunta nunca fue si Juana estuvo bien o mal. La pregunta es mucho más personal. ¿Cuántas partes de ti has entrado para encallar? ¿Cuántos deseos has calado por miedo a los demás? ¿Cuántas jolas aceptaste como si fueran normas? Juana no deja respuestas. Deja un desafío, mirar el espejo. Y atreverte a ser sincero contigo mismo. Si quieres más historias prohibidas y silenciadas como esta, deja tu comentario, suscribite. Y dime, cuando miras a Juana, ¿qué ves? Un monstruo, una mártir, o un reflejo que no quieres reconocer?